Los candelabros de cristal del Hotel Plaza no lograron evitar que el salón cayera en un silencio absoluto y sin aliento. El hombre más temido del bajo mundo de Nueva York no fue hacia los supermodelos, ni hacia las mujeres de sociedad desesperadas por su atención. En cambio, sus manos fuertemente tatuadas sujetaron la cintura de la coordinadora de eventos de talla grande, jalándola directamente hacia su regazo, en medio de la gala de la alta sociedad. La música se detuvo de golpe. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Y en ese segundo congelado todo cambió. El gran salón de baile del Hotel Plaza era un mar de diamantes relucientes, esmaquins a medida, y un sentido de privilegio sofocante. Clara era Hughes estaba parada cerca de la entrada de servicio, el audífono zumbando con la charla frenética del personal de banquetes. Sus 28 años, Clara era coordinadora senior de eventos para Premier Lux Events, un trabajo que exigia que estuviera simultáneamente en todas partes y completamente invisible. Se ajustó el blazer oscuro y a medida sobre su cuerpo talla 20, cambiando su peso sobre sus zapatos negros prácticos. Sabía exactamente cómo se veía en ese salón, como parte del mobiliario. Para los multimillonarios, políticos y socialites que bebían champañanejo, el cuerpo gordo de Clara era una línea divisoria, una marca de la clase trabajadora a través de la cual simplemente miraban, como si ella fuera de vidrio. Clara, tenemos una situación en la mesa 4, susurró urgentemente su asistente Chloe por el audífono. El senador Montgomery está quejando de la temperatura del caviar beluga. Clara suspiró, los dedos presionando el puente de su nariz. Yo me encargo. Asegurate de que las copas de cristal baccarat estén pulidas para el brindis de medianoche. Sin manchas. Navego por el piso lleno de gente con gracia practicada. Una habilidad que había perfeccionado durante años moviendo un cuerpo grande por espacios diseñados para gente dolorosamente delgada. Se deslizó entre las mesas cubiertas de seda, sus movimientos fluidos y silenciosos. No le molestaba la invisibilidad. De hecho, era su armadura. En un mundo obsesionado con la perfección hueca, su realidad sólida y curvilínea la mantenía con los pies en la tierra. Pero esa noche la atmósfera del salón era diferente. No era solo el zumbido arrogante habitual del dinero heredado. Había un filo de energía nerviosa cortando a través de la interpretación del cuarteto de cuerdas. Las pesadas puertas doradas dobles al fondo del salón se abrieron, y la temperatura pareció desplomarse. Clara se congeló. Una bandeja de plata con caviar balanceada con precisión sobre sus dedos. Gabriel Costa había legado. Él no entraba un cuarto caminando. Lo consumía. Gabriel era el jefe indiscutido del sindicato Costa, un hombre cuyo imperio inmobiliario legítimo no era más que una casquera reluciente sobre una base de extorsión, violencia, y control despiadado. Estaba flanqueado por 4 hombres que parecían usar trajes brioni a medida solo para esconder sus armas. Gabriel mismo era impactante de una forma aterradora. Alto, de hombres anchos, irradiando una quietud casi depredadora. Vestía un traje gris carbon a medida que se ajustaba perfectamente a su cuerpo musculoso. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, y su mandíbula parecía lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Pero eran sus ojos los que hacían que la gente apartara la mirada. Fríos, calculadores, y completamente muertos ante la riqueza reluciente que lo rodeaba. El cuarteto de cuerdas trapezó en algunas notas antes de corregirse apresuradamente. Los murmullos del salón bajaron una octava. Gabriel Costa no era dinero antiguo. Era dinero peligroso. Y las mujeres de sociedad que normalmente arrugaban la nariz ante cualquiera sin abolengo ahora estaban desesperadas por llamar su atención. Paralizada por el puro poder innegable que él proyectaba, Clara lo observó saltarse por completo la línea de recepción, dirigiéndose directo hacia el nicho VIP en el borde del salón. Soltó un respiro que no sabía que estaba conteniendo y continuó hacia la mesa del senador. Disculpa. La voz nasal y afilada cortó el ruido ambiental como una cuchilla. Clara se detuvo, apretando la bandeja de plata contra su pecho.
Parada en su camino estaba Siena Lockwood, delgada como un fidio, con un vestido esmeralda apenas allí. Los ojos de Siena recorrieron la figura completa de Clara era de arriba abajo, una mueca torciendo sus labios perfectamente inyectados. Estás bloqueando el paso, dijo Siena en voz alta, atrayendo la atención de los invitados alrededor. Algunas de nosotras en realidad estamos tratando de socializar, no de ocupar todo el pasillo. Clara era sintió el hormigueo caliente y familiar de la humiliación en la nuca, pero su rostro se mantuvo como una máscara de profesionalismo educado. Era una microagresión con la que lidiaba constantemente. La insinuación de que su gordura era una incomodidad intencional para los delgados y ricos. Mis disculpas, señorita Lockwood, dijo Clara era con calma, retrocediendo y presionándonos contra una columna de mármol para darle a la heredera una cantidad absurda de espacio. Siena resopló, su mirada viendo hacia la cintura de Clara era antes de poner los ojos en blanco. Honestamente, deberían imponer un límite de talla para el personal. Y es claustrofóbico. Se echó el cabello rubio sobre el hombro y se alejó contoneándose. Su objetivo claramente el nicho VIP donde Gabriel Costa acababa de sentarse. Clara era respiró profundo, forzando las lágrimas punzantes hacia abajo. No había dejar que una mucosa consentida arruinara un evento impecable. Entregó el caviar, calmó las quejas del senador con una sonrisa practicada, y así retiró a las sombras cerca de la barra. Pero sus ojos, casi contra su voluntad, siguieron el camino de Siena por el salón. Siena estaba recargada pesadamente contra la cuerda de terciopelo de la sección VIP, riendo demasiado fuerte por algo que había dicho uno de los asociados de Gabriel, aunque Gabriel mismo ni siquiera la estaba mirando. Estaba viendo su teléfono, la expresión aburrida y peligrosa. Clara era sintió un escalofrío repentino y inexplicable recorrer la columna. Gabriel Costa era un depredador, y Siena estaba bailando directamente en su mira. Para las 11 o'clock la gala funcionaba a toda máquina. El champán fluía. La música había cambiado de clásica a un ritmo pulsante y de tempo bajo, y el aire estaba cargado de perfume caro y alcohol. Clara era estaba exhausta. Los pies le palpitaban y la estructura tipo course de su blazer empezaba a restringir la respiración. Clara era. La voz de Chloe se quebró por el audífono, sonando en pánico. El reservado VIP la mesa de Costa. Pidieron una botella específica del Macallan del 96, y ningún mesero quiere acercarse. Están aterrados. Clara era cerró los ojos por un breve segundo. Voy para ella. Consigue la botella de la reserva del gerente. Momentos después, Clara era cargaba una pesada charola de cristal con la botella amber de escoces y 4 vasos de fondo grueso. Se acercó al nicho rodado de terciopelo con pasos deliberados y medidos. Los 4 guardaespaldas se abrieron en silencio, sus ojos recorriéndola rápidamente antes de descartarla como no amenazante. Gabriel Costa estaba recostado en el cuero acolchado del reservado, un brazo extendido sobre el respaldo. De cerca, el aura de violencia que lo rodeaba era palpable. El aroma de su colonia Tom Ford Wood, mezclado con un tenue y inquietante rastro metálico que Clara era prefirió no pensar demasiado, llenaba sus sentidos. Sentada sin invitación en el borde del sillón junto al reservado estaba Siena Lockwood. Prácticamente se había metido en el espacio personal de Gabriel, aunque él le prestaba menos atención que a la cubeta de hielo sobre la mesa. Clara era dio un paso adelante, manteniendo los ojos respetuosamente bajos. El Macallan del 96, como pidieron, murmuró, inclinándose un poco para dejar la pesada charola sobre la mesa de caoba. Siena, visiblemente frustrada por la indiferencia gelada de Gabriel, dirigió su veneno hacia el blanco más fácil. Mientras Clara era cambiaba su peso para colocar los vasos, Siena extendió casualmente su pie enfundado en tacando aguja directamente hacia el camino de Clara era. Fue un movimiento deliberado y vicioso. El zapato práctico de Clara era chocó con el tacón afilado. Con un jadeo, su tobillo se torció violentamente. La pesada charola de cristal se le resbaló de las manos,
estrelando sobre la mesa de caoba. Los vasos y hicieron anicos. El líquido amber salpicó la madera pulida. Y clara era cincio que su centro de gravedad desaparecia. Que hacia adelante, preparándose para el impacto humilante de golpear el piso, sabiendo que su cuerpo grande haría un ruido terrible, sabiendo que todo el salón y voltearía a reír. Pero el impacto nunca llegó. Antes de que Clara pudiera registrar lo que estaba pasando, una mano grande y increíblemente fuerte salió disparada. Dedos largos se envolvieron alrededor de su cintura con una fuerza aplastante y posesiva. Gabriel Costa no solo la atrapó. Con un movimiento fluido y aterradoramente poderoso, usó el impulso de su queda para jalarla directamente hacia él. Clara jadeó al chocar contra una pared de músculos sólido. El aire así lo escapó de los pulmones al aterrizar exactamente sobre las piernas de Gabriel. Su brazo izquierdo se enroscó alrededor de su cintura como una prensa de acero, sujetándola contra su pecho, mientras su mano derecha se sentaba firme en su muslo grueso y curvo para estabilizarla. El sonido del vidrio rompiéndose fue el último sonido del cuarto. La música no se detuvo, pero se sintió como si todo el gran salón de baile hubiera quedado sumergido en agua helada. Las conversaciones murieron a media frase. Los políticos se congelaron con los puros a medio camino de sus bocas. La mandíbula de Siena Lockwood se desencajó, todo el color drenándose de su rostro mientras miraba fijamente la escena increíble. Gabriel Costa, el rey intocable y despiadado de la ciudad, tenía una coordinadora de eventos de talla grande sentada en su regazo, y sus manos la sujetaban como si fuera lo más valioso del cuarto. El corazón de Clara golpeaba tan fuerte que estaba segura de que Gabriel podía sentirlo contra su pecho. Estaba paralizada, intensamente consciente del calor de su cuerpo debajo de ella, la línea dura de sus muslos, y la sorprendente intimidad de su hogar. Esperaba que la apartara con asco. Esperaba que gritara. En cambio, Gabriel ni siquiera miró el desastre sobre la mesa. Ni siquiera miró a la multitud aterrorizada. Lentamente inclinó la cabeza hacia abajo, sus ojos oscuros y de párpados pesados clavándose por completo en el rostro asustado de Clara. ¿Estás herida? Su voz fue un barítono bajo y espero que vibró directo por su columna. No fue una pregunta hecha por cortesía. Fue una exigencia de reporut de estado. Yo, no, tartamudeó Clara, sus manos temblando mientras flotaban torpemente sobre las solapas de su traje arruinado, sin saber dónde ponerlas. Lo siento muchísimo. Señor yo. No te caste, interrumpió Gabriel, la voz billando a un susurro peligroso destinado solo a ella. Su pulgar acarició lento, deliberado, contra la tela de su falda sobre el muslo. Fue un toque estabilizador que envió una descarga de calor directo a su centro. Te hicieron tropezar. Lentamente levantó la mirada de Clara, girando sus ojos muertos y helados hacia Siena. Siena temblaba visiblemente. Gabriel, señor Costa yo. Es tan torpe, estas chicas con sobrepeso. Nunca miran por donde van. Silencio. Gabriel no levantó la voz. No tuvo que hacerlo. La sola palabra resonó a través del silencio como un disparo. Siena cerró la boca de golpe, vindos como si de verdad fuera a desmayarse. El brazo de Gabriel se apretó alrededor de la cintura de Clara, manteniéndola firme anclada a su regazo cuando ella hizo un pequeño movimiento frenético para levantarse. Quédate exactamente donde estás, murmuró a Clara, antes de dirigirse de nuevo a la heredera. Vi tu pai Siena, dijo Gabriel, el tono conversational, lo cual solo lo hacía más aterrador. Hiciste tropezar deliberadamente a una mujer que está trabajando para servirte. Causaste un disturbio en mi mesa. Fue un accidente, minció Siena, la voz aguda de puro terror. Mis hombres, dijo Gabriel lentamente, no toleran accidentes cerca de mí. Si uno de ellos hubiera reaccionado a tu movimiento repentino, ahora mismo estarías desangrando sobre esta alfombra costosa. De yo colgando esa imagen horrible en el aire muerto del salón. Disculpe con ella. Siena parpadeó,
lágrimas de humiliación agolpandos en sus ojos. ¿Qué? Disculparme con la mujer en tu regazo? Ahora, ordinó Gabriel, su hogar en el muslo declarara flexionandos posesivamente, o nunca más volverás a entrar a un edificio en esta ciudad sin mi permiso. El silencio en el gran salón era absoluto, pesado, sofocante. Clara era Hughes ese quedó perfectamente quieta sobre las piernas de Gabriel Costa, la parte solida de su pecho subiendo y bajando rítmicamente contra su espalda. Estaba hyperconsciente de todo, el cristal baccarat roto sobre la mesa de caoba, el líquido amber derramado goteando sobre la alfombra persa importada, y el agar aplastante inquebrantable de la mano de Gabriel sobre su muslo. Sobre todo era consciente de los ojos. Cientos de miembros de la élite de Nueva York, gente que había pasado toda la noche mirando a través de ella, ahora la miraban fijamente con una mezcla de horror, fascinación, y profunda confusión. Siena Lockwood ese quedó congelada, el color completamente drenado de su rostro perfecto quirúrgicamente. Sus tacones de Christian Louboutin, el arma que había usado para hacer tropezar a Clara, ahora se veían frágiles como pajaros mientras temblaba. Disculpate, repitió Gabriel. Su voz era un ronroneo bajo y melódico que de alguna forma lavaba a través del aire muerto del salón. Ajustó casualmente su hogar sobre Clara, jalándola una fracción de centímetro más cerca, completamente indiferente a su tamaño o su peso. Para él, ella claramente no era una carga. Era una posición que estaba defendiendo agresivamente. Siena tragó saliva con dificultad, la garganta moviéndose visiblemente. Lo siento. Las palabras fueron un susurro patético y ahogado. Los ojos de Gabriel se entrecerraron, la frialdad afilándose en algo letal. Inclinó la cabeza ligeramente, los diamantes de su reloj Patek Philippe capturando la luz del candelabro mientras flexionaba la muñeca. No creo que ella te haya oído, Siena. Y honestamente yo tampoco. Hablaste lo suficientemente fuerte cuando estabas degradando su cuerpo hace un momento. Encuentra ese volumen otra vez. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. Clara sintió el ardor repentino y agudo de lágrimas detrás de los ojos. Nadie la había defendido así jamás. En el mundo de altas apuestas de los eventos de lujo, el cliente siempre tenía la razón, y el personal siempre era desechable. Su gordura normalmente se trataba como un paivo, una invitación abierta a microagresiones de mujeres como Siena. Que el hombre más adorador de la ciudad reconociera públicamente la crueldad y exigera compensación en su nombre era vertiginoso. Antes de que Siena pudiera hablar, una voz en pánico cortó la tensión. Señor Costa, señor por favor. Richard Lockwood, un administrador de fondos de cobertura multimillonario y padre de Siena, prácticamente se abrió paso a empujones entre la multitud. Sudaba profusamente, su esmaquin costoso tensándose contra su pánico. Se detuvo en el borde de la cuerda de terciopelo, levantando las manos en un gesto conciliador. Gabriel por favor. Bebió demasiado champán. Es una niña. Fue un error tonto. Gabriel no miró a Richard. Su mirada permaneció fija en la temblorosa heredera. Tiene 24 años, Richard. Suficientemente mayor como para sentarse en la junta de tu corporación fantasma en las Islas Cayman, y definitivamente suficientemente mayor como para saber caminar sin lastimar deliberadamente al personal. Gabriel finalmente movió los ojos hacia el hombre mayor, y la temperatura del cuarto pareció caer otros 10 grados. Me debes $4.2 millones de dólares, Richard. Una deuda que he estado pacientemente ignorando. No probes mi paciencia esta noche. Richard Lockwood palideció, la boca abriéndose y cerrándose como un pez. La exposición pública de su ruina financiera frente a las mujeres de sociedad alrededor fue una ejecución brutal y instantánea de su reputación. Se giró hacia su hija, los ojos desorbitados. Disculpe con la mujer ahora mismo, Siena. En voz alta. Siena estalló en lágrimas humiladas. Miró a Clara, su arrogancia previa completamente hecha pedazos. Lo siento muchísimo. Te hice tropezar a propósito. Fue cruel y mezquino y lo siento muchísimo.
Gabriel la miro figimenti durante un largo y agonizante momento antes de dar un asentimiento microscópico. Fuera de mi vista los dos. Richard agarró a su hija la rosa del brazo y prácticamente la arrastró hacia la salida. La multitud se abrió para ellos, sus susurros ahora un enjambre frenético y zumbante. Clara era tomó un respiro tembloroso, las manos presionando contra el cuero del reservado mientras finalmente trataba de levantarse. Señor Costa, susurró frenéticamente, necesito levantarme. Lo estoy aplastando. La mano de Gabriel no se movió de su cintura. La miró desde abajo, su expresión suavizándose apenas una fracción, aunque la intensidad en sus ojos oscuros permaneció. ¿No me estás aplastando, cara? Deja de mover. ¿Te torciste el tabilo? Estoy bien. Puedo caminar. Clara era. La voz aguda y estridente de David Harrison, el director regional de Premier Lux Events, resonó por el nicho. Prácticamente corrió hacia ellos, el rostro morado de furia y pánico. Se detuvo en la cuerda de terciopelo, inclinando la cabeza con servilismo hacia Gabriel antes de lanzar la Clara era una mirada de puro veneno. Señor Costa, lamento profundamente esta incompetencia, tartamudeó David, secundos la frente sudorosa con un pañuelo de seda. Esto es completamente inaceptable. Clara era beige del señor Costa ahora mismo. Estás haciendo un espectáculo de ti misma. Estás despedida. Vaya tu casillero de inmediato. Clara era sintió que el piso desaparecía bajo ella. Despedida. La palabra resonó en sus oídos. Necesitaba este trabajo. Tenía renta, préstamos estudiantiles, y las cuentas médicas de su madre. La pura injusticia de todo esto, ser agredida por un invitado y luego despedida por ello, era una píldora amarga y sofocante. Dejó de resistirse al agar de Gabriel, los hombres hundiendos mientras la derrota la inundaba. La mandíbula de Gabriel se tensó. Los músculos de sus muslos se apretaron bajo Clara era, y ella sintió la violencia cruda y enroscada irradiando de él. No gritó. Ni siquiera levantó la voz. Simplemente miró a David Harrison con el desinterés casual de un hombre decidiendo si pisar o no una cucaracha. ¿Pedí tu intervención, David? Preguntó Gabriel en voz baja. David se congeló, su sonrisa servo vacilando. Yo? No, señor Costa, pero ella arruinó su mesa. ¿Ella? Fue agredida por un invitado en un evento que te pagan para asegurar, interrumpió Gabriel, el tono cargado de hielo afilado como navaja. Y mi traje está arruinado porque tu personal no está protegido. Gabriel cambió lentamente de posición, señalando a sus guardaespaldas. Los cuatro hombres enormes dieron un paso adelante de inmediato, formando una pared impenetrable alrededor del reservado. Ella ya no trabaja para ti, declaró Gabriel, su voz resonando con finalidad. Porque así lo hiciera, tendría que quemar toda tu agencia hasta los cimientos por no garantizar su seguridad. Considera su empleo terminado de mutuo acuerdo. Ahora allegate David antes de que mis hombres te demuestren exactamente su descontento estoy con tu gestión. David Harrison prácticamente trapezó con sus propios pies al retroceder, ascendiendo frenéticamente antes de desaparecer entre la multitud. Gabriel finalmente soltó su agarre aplastante en la cintura de Clara era, moviendo las manos hacia sus caderas para ayudarla a ponerse de pie. Vámonos, murmuró. Clara era intentó apoyar peso en su pie izquierdo, pero un dolor blanco y ardiente le subió por la pantorrilla. Jadeó la rodilla cediendo al instante. Se preparó para la caída inevitable, pero Gabriel ya estaba allí. No dudó. No pidió permiso. Gabriel entró en su espacio, deslizó un brazo masivo bajo sus rodillas, y envolvió el otro firmemente alrededor de su espalda. Con un esfuerzo de poder suave y sin esfuerzo, la levantó completamente del suelo. Clara era jadeó, instintivamente lanzando los brazos alrededor de su cuello grueso para estabilizarse. El corazón golpeando contra las costillas como un pájaro atrapado. Ella era talla 20. Estaba sólidamente construida, pesada, y innegablemente grande. Los hombres no la levantaban en brazos. La simple física normalmente prevenía esos gestos romantizados.
Y sin embargo, Gabriel la cargaba contra su pecho como si no pasara absolutamente nada. La facilidad con la que la sostenía era aterradora, una demostración cruda de fuerza física que superaba por completo sus inseguridades profundamente arraigadas. Señor Costa, Bajim, Sisio, el rostro ardiendo de vergüenza mientras todo el salón de baile los miraba fijamente. Peso demasiado. Se veía lastimar. Gabriel la miró desde arriba, un genuino y oscuro destello de diversión parpadeando en sus ojos fríos por primera vez en toda la noche. Hago press de banca con 135 kilos de calentamiento Clara deja de insultar mi rutina de gimnasio. Se giro y camino hacia la salida, sus guardaespaldas formando una perfecta formación de diamante alrededor de ellos, abriendo un camino a través del mar de socialites estupefactos. Nadie dijo una palabra. La élite de Nueva York se abrió como el mar rojo, los ojos bien abiertos mientras el hombre más peligroso de la ciudad cargaba a la coordinadora de eventos de talla grande fuera del gran salón de baile. El aire nocturno golpeó a Clara como un impacto físico al salir del Hotel Plaza. El viento frío de noviembre los azotó, pero el calor que irradiaba del cuerpo salido de Gabriel la mantuvo inexplicablemente caliente. Un elegante Rolls Royce Phantom blindado y negro ya estaba encendido junto a la banqueta. Uno de los guardaespaldas abrió la pasada puerta, y Gabriel depositó cuidadosamente a Clara en el interior amplio y afelpado de cuero, antes de deslizarse a su lado. La puerta se cerró con un pesado golpe selado al vacío, cortando el ruido de la ciudad. Clara inmediatamente se apresuró a presionarse contra la puerta opuesta, poniendo tanta distancia entre ellos como el amplio asiento trasero lo permitía. Se agachó massajeando suavemente el tobillo hinchado, la mente acelerada. ¿Por qué hiciste eso? Exigió, el shock finalmente desapareciendo, dejando atrás un pico agudo de adrenalina. Me acabas de costar mi carrera. Humiliaste un multimillonario, amenazaste de mi Jefe y me secuestraste. ¿Qué quieres de mí? Gabriel sirvió dos vasos de agua mineral de la consola integrada del carro, ofreciendo uno. Cuando ella se negó a tomarlo, lo dejó a un lado y se desabotonó la chaqueta arruinada del traje. No te secuestra Clara. Te saca un edificio en llamas. El plaza no está en llamas, replicó ella. No literalmente, respondió Gabriel, la voz calmada, recostándose en el cuero. En exactamente 12 minutos, el FBI va a hacer una redada en esa gala. Van a cerrar las puertas, confiscar cada aparato electrónico, y arrestar a la alta gerencia de Premier Lux Events. Clara lo miró fijamente, al aire escapándose de los pulmones. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué tu Jefe, David Harrison, ha estado usando la compañía para lavar dinero para la familia Falcón durante los últimos 3 años? Declaró Gabriel con naturalidad, como si hablara del clima. Las facturas de banquetes infladas, los arreglos florales fantasma, las cuotas exclusivas de proveedores. Fue una operación de lavado muy descuidada. Los federales finalmente lo descubrieron. La mente Clara dio vueltas. Las extrañas discrepancias contables. Los ataques de pánico repentinos y inexplicables de David por facturas menores. Los bonos en efectivo que ocasionalmente repartia para mantener calado al personal. Todo encajo con una claridad horripilante. Ay Dios mío, susurró las manos temblando. Soy la coordinadora senior. Mi firma está en la mitad de esas aprobaciones de proveedores. Van a pensar que estoy involucrada. Lo habrían pensado, concordó Gabriel, sus ojos oscuros observándola con cuidado. Por eso necesitabas antes de medianoche. Y no iris implida. Fuiste despedida pública, violenta y dramáticamente frente a 400 testigos, incluyendo 2 senadores estatales y una docena de directores ejecutivos. David Harrison te despidió. Estás completamente separada de la compañía, tanto legal como prácticamente. Clara parpadeó, procesando la magnitud de lo que él decía. La bebida derramada, la humiliación de Siena Lockwood, el despido público. No era solo un Jefe mafioso ejerciendo su poder sobre un incidente torpe. Era una extracción meticulosamente orquestada. Lo sabías,
respiro claraera mirandolo figementi. Sabius que la redata ibea paser. Orquestes toda esa ashina para conseguir que me despidieran oficialmente antes de que el FBI cerrara el edificio. Gabriel no lo negó. Tomo un sorbo lento de su agua. Que siena te hiciera tropezar fue un bono inesperado. Proporciono el catalizador perfecto. Pero si ibea encontrar una forma de sacarte. Pero por qué, preguntó Claraera la voz quebrandos ligeramente. Miró hacia abajo, su blazer manchado, sus zapatos prácticos y gastados, sus muslos pesados. Solo soy una planificadora de eventos. No te conozco. Nunca hemos hablado. ¿Por qué lo importaría a Gabriel Costa, jefe del sindicato más grande de la costa este? Es una da nadie como yo si por fraude electrónico. Gabriel se quedó en silencio un largo momento. Las luces de la calle de la Quinta Avenida destelaban a través de las ventanas polarizadas, proyectando sombras cambiantes sobre su rostro afilado y despiadadamente atractivo. Extendió la mano por el asiento, su palma grande envolviendo suavemente su pantorrilla elisa, enviando una descarga eléctrica directo a su corazón. ¿Por qué no eres una da nadie Claraera? Dijo Gabriel, la voz cayendo en un registro espero y íntimo que le cortó la respiración. Te he estado observando dirigir mis eventos corporativos durante 6 meses. Eres brillante. Eres despiadada cuando lo necesitas. No te derrites ante la riqueza. Why no te quiebras bajo presión. Su pulgar acarició el costado de su pierna, un toque posesivo y estabilizador. Desprecio a los aduladores falsos y famélicos de ese salón. Prefiero la realidad. Prefiero la sustancia. Y a partir de mañana, vas a trabajar para mí. Trabajar para ti, repitió Claraera, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. Miró fijamente a Gabriel Costa, el corazón golpeando un ritmo frenético y irregular contra sus costillas. Las ventanas polarizadas del Rolls Royce mantenían a raya las luces deslumbrantes de las calles de Manhattan. Pero dentro de la amplia cabina, la atmósfera era sofocantmente densa. Estás loco. Soy planificadora de eventos, no una asociada de la Mafia. Organizo centros de mesa florals y manejo horarios de banquetes. No levo dinero y definitivamente no trabajo para el crimen organizado. Gabriel no es inmuto ante la acusación. Sus ojos oscuros y de párpados pesados permanecieron fijos en ella, calculadores y perfectamente calmados. Su mano, todavía descansando con peso posesivo sobre su pantorrilla, no se movió. El calor que irradiaba de su palma era profundamente distractor, estabilizándola incluso mientras su mente giraba fuera de control. Ya tengo suficientes criminals en mi nómina Claraera, dijo Gabriel con suavidad. No necesito otro. Lo que necesito es alguien que entienda el mundo legítimo. Alguien que pueda dirigir la joya de la corona de mi imperio legal sin desmoronarse bajo la presión de parecidos ricos y consentidos. ¿Qué joya de la corona? Preguntó Claraera, incapaz de detener su propia curiosidad a pesar de la adrenalina todavía corriendo por sus venas. El Hotel Beaumont, respondió Gabriel. Finaliza la adquisición esta mañana. Necesita un nuevo director de operations. Alguien meticuloso. Alguien que pueda organizar galas de alta sociedad y manejar un personal de 400 personas sin perder unión solo de tal. Eres la persona más competente que he observado en esta ciudad. Manejaste una falla logística masiva en la subasta de caridad hace 3 meses en menos de 20 minutos. Y no sudaste ni una gota. Claraera tragó saliva con dificultad. Él recordaba la subasta de caridad. Había pasado toda esa noche subiendo y bajando 4 pisos de escaleras porque los elevadores de servicio se descompusieron, desgarrándose la piel interna de los muslos y sudando a través de su blusa, completamente ignorada por todos. Y Gabriel se había dado cuenta. Me has estado espiando, susurró, una mezcla de miedo y una extraña y innegable validación acumulándose en su estómago. Investigó mis inversiones a fondo, corrigió él, su pulgar haciendo círculos lentos y deliberados contra su piel. Y ahora mismo, vas a dejar que mi médico privado revise tu tabilo. Después vamos a hablar de tu nuevo salario,
que será exactamente 10 veces lo que David Harrison te pagaba. Antes de que Clara era pudiera protestar, el Rolls Royce se deslizó hacia un garage subterráneo fuertemente vigilado. La escala pura de la operación de Gabriel se volvió terriblemente clara cuando hombres armados asintieron respetuosamente al detenerse el vehículo. La respiración de Clara era ese corto cuando Gabriel la levantó del carro sin esfuerzo otra vez, ignorando sus protestas. La cargó hasta un elevador privado, las puertas abriéndose para revelar un penthouse expansivo y deslumbrante con vista al horizonte de Manhattan. Las ventanas del piso al techo enmarcaban la ciudad reluciente, pero el interior era estrictamente minimalista, envuelto en piedra oscura, cuero y acero. Gabriel la colocó suavemente en un sofá afelpado y sobredimensionado de terciopelo en el centro de la sala. Mateo, llamó Gabriel sin levantar la voz, pero un hombre de traje afilado salió de inmediato de las sombras del pasillo. Trae el Dr. Bennett. Dil que traiga la unidad portátil de Reyes X, y en las noticias. Mateo asintió con firmeza, agarrando un control remoto. Una enorme pantalla plana zumbó al encender en la pared del fondo. El texto de última hora destelló en letras rojas y agresivas en la parte inferior de la pantalla. El FBI hace redada en Premier Lux Events en el Hotel Plaza. Múltiples arrestos en operativo de alto perfil de lavado de dinero. Clara era jadeó, presionando una mano sobre su boca. La pantalla mostraba imágenes de hombres con chaquetas del FBI coordinando el mismo salón de baile en el que ella había estado parada menos de 30 minutos antes. Vio a David Harrison, su ahora ex-jefe, siendo empujado hacia la parte trasera de un vehículo federal, espesado, el rostro pálido y aterrorizado. Cerraron el edificio exactamente a medianoche, murmuró Gabriel, dando un paso detrás del sofá. Se desabotonó los puños, enrolando las mangas de su camisa de vestir para revelar antebrazos cubiertos de tinta oscura y intrincada. Si hubieras estado allí, tu nombre estaría en una acusación federal al amanecer. Tu carrera habría terminado, y estarías enfrentando 10 años en una prisión de seguridad mínima. Clara no podía apartar la mirada de la pantalla. Toda su vida casi había sido incinerada. La familia Falcón, susurró, recordando el nombre que él había mencionado en el carro. David estaba lavando dinero para ellos. Si tú lo sabías y lo avisaste a los federals, los Falcón van a saber que fuiste tú. Ya lo saben, dijo Gabriel, un filo de anticipación oscura en su tono. He estado desmantelando sus territorios durante 6 meses. Derribar su operación de lavado era solo cuestión de tiempo. Pero eso es asunto mío, Clara, no tuyo. Tu asunto es dirigir el Beaumont. ¿Por qué te importa un hotel? Clara ese giro para mirarlo, la frente fruncida. Eres un jefe de la mafia. Gabriel caminó alrededor del sofá, agacándose lentamente hasta quedar a su altura visual. La cercanía era embriagadora. Olía a escoces caro, pólvora, y pura masculinidad cruda. Porque el dinero ilegítimo no dura para siempre. El sindicato necesita una fortaleza limpia y impenetrable. El Beaumont es esa fortaleza, y necesito una guardiana en la que pueda confiar. Alguien que no se intimide fácilmente, y alguien que no se distraiga con la vanidad superficial de esta ciudad. Su mirada bajó hacia su boca, luego se arrastró lentamente por su cuello, tomando en cuenta las curvas plenas y generosas de su cuerpo bajo el blazer práctico a medida. No había asco en sus ojos. No había lastima. Solo había una hambra oscura y consumidora que hizo que se le cortara la respiración a Clara. No me vio como una ejecutiva de hotel, Gabriel, dijo Clara suavemente, sus inseguridades burbujeando a la superficie. ¿Sabes cómo operan estas personas? Las socialites, los multimillonarios, quieren a una exmodelo tal cero recibiéndolos en la puerta. Miran a través de mí. Piensan que soy parte del equipo de banquetes. La mandíbula de Gabriel se tensó, un músculo palpitando furiosamente en su mejilla. Extendió la mano, su palma grande y áspera envolviendo su mandíbula. Su agar era firme,
inclinando su rostro hacia arriba para que no pudiera apartar la mirada de él. Deja que miran a través de ti, gruñó Gabriel, su voz vibrando con intensidad letal. Deja que te subestiman. Son criaturas débiles y frágiles que sobreviven de los fideicomisos de papa y de trastornos alimenticios. Tu eres real. Tienes sustancia. La próxima vez que han invitado te falta el respeto en mi hotel, no te vas a hacer un lado Clara. Los vas a sacar a la banqueta, y yo voy a estar justo detrás de ti para asegurarme de que nunca vuelvan a entrar. Las palabras la golpearon como una descarga física. Nadie le había hablado así jamás. Nadie había mirado su cuerpo, su tamaño, y visto armadura en lugar de una carga. Está bien, respiró Clara, la sola palabra selando su destino. Lo hair. 4 semanas después, la gran reapertura del Hotel Beaumont era el boleto más codiciado de Nueva York. Clara Hughes estaba de pie en lo alto de la gran escalera de mármol, mirando hacia el vestíbulo recién renovado y expansivo. Y por primera vez en su vida, se sintió genuinamente intocable. Gabriel no había escatimado en gastos. Pero más importante, no había escatimado en ella. Clara vestía un vestido de seda azul medianoche hecho a medida que caía impecablemente sobre sus covas. Se ajustaba a su cintura plena, acentuaba su busto pesado, y fluía hasta el piso, ocultando la leve cadera que todavía favorecía cuando estaba cansada. Su cabello estaba peinado profesionalmente en ondas suaves, y su maquillaje era impecable. Y no era invisible. Cuando caminaba por el salón, la gente se detenía y la miraba, no con desdén, sino con absoluto asombro. Sabían exactamente quién era. La mano derecha de Gabriel Costa, la reina indiscutida del Beaumont. Gabriel había cumplido su palabra. Le había dado control total de las operaciones legítimas, pagando un salario exorbitante, y nunca una vez interfirió con sus decisiones. Pero siempre estaba allí rondando en la periferia, observándola. Cada vez que un cliente difícil trataba de levantar la voz, uno de los guardias fuertemente armados de Gabriel simplemente salía de las sombras, y el cliente se disculpaba de inmediato. Era un tipo de poder aterrador y embriagador. La mesa del alcalde está pidiendo otra ronda del burdeos anejo, señorita Hughes, susurró una mesera joven y entusiasta, parada respetuosamente a su lado. Envíalo, pero agrégalo a su cuenta personal, no a la lista de cortillas, ordenó Clara con suavidad, los ojos recorriendo la multitud. Ya tuvo sus 2 botellas gratuitas. Estamos manejando un negocio, no una caridad. Sí, señora. La mesera se apresuró a irse. Clara respiró profundo, alisando la seda sobre sus caderas. Todo era perfecto, casi demasiado perfecto. Gabriel en ese momento estaba en una reunión privada en el entrepiso, tratando asuntos del sindicato de los que explícitamente la mantenía al margen. Ella disfrutaba de la independencia, pero una pequeña ansiedad persistente le tiranía la mente. La familia Falcón había estado sangrando dinero y territorio desde la redada en Premier Lux Events. Las calles estaban tranquilas, demasiado tranquilas. Decidiendo revisar el perímetro, Clara caminó por el pasillo de mármol hacia los comedores privados VIP. La música del vestíbulo principal se desvaneció, reemplazada por el silencio insonorizado y afalpado del pasillo. Vaya, esa no es la nueva mascota favorita de Costa. Clara se congeló. La voz era resbalosa, cruel y goteaba veneno. Saliendo de un nicho estaba Dominic Falcón, el hijo más joven y impredecible de la familia mafiosa rival. No vestía esmaquin. Lavaba una chaqueta de cuero oscura, los ojos salvajes y inyectados en sangre, y su mano derecha metida profundamente en el bolsillo. El corazón de Clara golpeó contra sus costillas, pero forzó su postura a mantenerse perfectamente recta. Este es un evento privado, señor Falcón. Si no tiene invitación voy a tener que pedir la seguridad que lo escolta afuera. Dominic soltó una risa dura y áspera. Se acercó más, invadiendo su espacio personal. El header a liquor rancio y colonia barata la envolvió. ¿Seguridad?
Los hombres de costa están ocupados en la entrada. Micol por la zona de carga. Tu antiguo Jefe, David, les está cantando a los federals. Mi familia está perdiendo millions cada semana. Y así rumora que Gabriel Costa hizo todo esto para proteger una gordita y fea planificadora de eventos. Se le cerró la garganta a Clara. Las viejas inseguridades levantando la cabeza por una fracción de segundo antes de que la nueva armadura que Gabriel había construido a su alrededor se cerrara en su lugar. No retrocedió. Se mantuvo firme. Le sugiero que así vaya Dominic antes de que Gabriel lo encuentre aquí. Quiero que me encuentre aquí, gruñó Dominic, sacando una Glock con silenciador de su chaqueta y presionando el cañón frío de acero directamente contra el estómago de Clara. Quiero que vea lo que pasa cuando toma lo que le pertenece a los Falcón. Vamos a ver cuánto le importa realmente su proyecto de caridad con sobrepeso. La respiración de Clara se detuvo por completo. El metal duro clavándose en su vestido de seda era una brutal llamada a la realidad. Iba a morir en un pasillo porque se había convertido en un peón en una guerra de mafias. Cerró los ojos preparándose para el disparo. Un crujido repentino y nauseabundo resonó por el pasillo silencioso. Dominic gritó, un sonido horrible y agudo de pura agonía. La pistola cayó a la alfombra afelpada con un golpe amortiguado. Los ojos de Clara se abrieron de golpe. Gabriel Costa estaba parado allí, el rostro retorcido en una máscara de furia absolutamente demoníaca. Había agarrado la muñeca de Dominic y la había torcido hacia atrás con tanta fuerza violenta y sin esfuerzo que el hueso había perforado la piel. Antes de que Dominic pudiera siquiera procesar el dolor, Gabriel se movió. Agarró a la heredera de los Falcón por la garganta, estrelándolo contra la pared de paneles de seda con fuerza suficiente para agrietar el yeso. Los ojos de Gabriel estaban completamente negros, desprovistos de cualquier cosa remotamente humana. Sacó un cuchillo de combate pesado y cerrado de una funda oculta dentro de su chaqueta de esmaquin, presionando la joya directamente contra la yugular de Dominic. Trajiste un arma a mi casa, susurró Gabriel. La calma de su voz era mucho más aterradora que si hubiera gritado. Costa, espera, tosió Dominic, los ojos abiertos con puro terror, la sangre goteando de su muñeca destrozada sobre la alfombra. Fue un mensaje. Solo un mensaje. Yo soy el que envía mensajes, sisió Gabriel. No dudo. Con un movimiento brutal y practicado, Gabriel clavó el mango pesado del cuchillo en la sien de Dominic. Los ojos del hombre giraron hacia atrás y se desplomó inconsciente al piso como una muñeca de trapo descartada. Gabriel se quedó de pie sobre el cuerpo por una fracción de segundo, el pecho agitado, la violencia todavía irradiando de él en olidas. Luego de joker el cuchillo, girándose hacia Clara. Gabriel, jadeó ella, todo su cuerpo temblando violentamente mientras la adrenalina se desplomaba. Sus rodillas finalmente cedieron, el puro terror alcanzándola. Él la atrapó antes de que golpeara el piso. Sus brazos masivos envolviéndose alrededor de ella, jalándola firme contra su pecho. Enterró el rostro en su cabello, la respiración áspera y irregular. Te tengo, murmuró con fiereza, las manos recorriendo frenéticamente su espalda, su cintura, revisando en busca de heridas. ¿Estás herida? ¿Te toco? No. Clara era celoso contra su costoso traje. Los dedos aferrándose desesperadamente a sus solapas. Solo, tenía el arma pense? Nunca voy a dejar que nadie te lastime. Nunca, juró Gabriel, la voz cargada de un nivel de emoción que Clara jamás había escuchado de él. Se apartó ligeramente, enmarcando su rostro manchado de lágrimas con las manos grandes. La miró no como Jefe, no como protector, sino como un hombre completamente consumido por la mujer entre sus brazos. ¿No eres solo una empleada Clara? Respiró Gabriel, el pulgar limpiando una lágrima de su mejilla. Tienes que saberlo ya. Eres todo. Y justo allí, en el pasillo manchado de sangre del hotel más exclusivo de Nueva York, Gabriel se inclinó y la besó. No fue suave.
Fue desesperado, magulador y profundamente posesivo. Anseo ardiente marcandola como suya, y solo suya, ante el resto del mundo peligroso. El beso fue una coalición de terror y alivio abrumador. Clara era ese inclino hacia Gabriel, las manos deslizandos de sus solapas para enredarse en el cabello grueso y oscuro en la nuca de él. Sabía adrenalina, escosis caro y salvación absoluta. Toda su vida, su tamaño la había hecho sentir como un blanco de burlas, un problema por resolver, o simplemente algo que ignorar. Pero en los brazos de Gabriel, anclada contra su cuerpo duro y musculoso, esa esencia completamente indispensable. Él no solo la quería. Estaba dispuesto a quemar la ciudad entera para conservarla. Cuando Gabriel finalmente se apartó, el pecho agitado, sus ojos oscuros recorrieron su rostro, mapeando cada curva y línea suave como si la estuviera memorizando para la eternidad. Jefe. La voz baja y cautelosa pertenecía a Mateo, quien se había materializado al final del pasillo con dos limpiadores del sindicato fuertemente armados. Los ojos de Mateo se movieron hacia la forma inconsciente y sangrante de Dominic Falcón sobre la alfombra, pero su expresión permaneció completamente impasible. Gabriel no apartó la mirada de Clara, aunque su voz cayó de nuevo en su cadencia little y autoritaria. Saca la basura de mi hotel, Mateo. Manda a Dominic de vuelta con su padre. Dile a Vincent Falcón que si alguno de sus hombres se acerca a menos de 8 kilómetros de este edificio, o si alguien vuelve a mencionar una palabra en dirección de Clara alguna vez, voy a desmantelar personalmente toda su línea de sangre. Entendido, respondió Mateo, gesticulando para que los limpiadores se levren a la heredera de los Falcón. Gabriel tomó suavemente la mano de Clara, entrelazando sus dedos largos con los de ella. Vamos arriba. Ya terminaste de trabajar por hoy. No espero respuesta, guiándola hacia el elevator privado que saltaba el vestíbulo y subía directo al penthouse. Una vez que las pesadas puertas de roble de su residencia privada se cerraron con un clic, los últimos restos de adrenalina de Clara finalmente se desvanecieron, dejándola temblorosa y exhausta. Se quitó los tacones a patadas, hundiéndose en el sofá afelpado de terciopelo, mirando fijamente el horizonte reluciente de Manhattan a través de las ventanas del piso al techo. Gabriel caminó hacia el bar de caoba, sirviendo una medida jean rosa de Macallan anejo en un vaso de cristal. Regresó y presionó el vaso en sus manos frías. Bibi, ordenó suavemente. Clara tomó un sorbo, el líquido amber comando un camino ardiente y estabilizador por su garganta. Miró hacia arriba hacia él. David Harrison está hablando con los federals. Los Falcón están perdiendo millions. Esta guerra está escalando, Gabriel, por mi culpa. La guerra está escalando porque los Falcón son reliquias de una era pasada. Y yo estoy tomando su ciudad, corrigió Gabriel, agacándose hasta su altura visual, tal como lo había hecho la noche en que se conocieron. No eres un paivo, Clara. Eres lo único limpio y incorruptible en mi vida. Y a partir de mañana, me vas a ayudar a terminarlos. Clara parpadeó, el corazón dando un vuelco. ¿Yo? ¿Cómo? Gabriel extendió la mano, los pulgares acariciando suavemente los costados de su cintura, trazando la curva de sus caderas a través de la seda azul medianoche de su vestido. Vincent Falcón está sangrando efectivo. Sus negocios legítimos están fallando porque tú, mi brillante directora de operations, has estado superando sistemáticamente a sus empresas fachada en cada evento corporativo importante de Nueva York. En I security dist cuenta de que lo estabas haciendo. Solo estabas haciendo tu trabajo perfectamente. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. Las negociaciones agresivas con proveedores, los contratos exclusivos que había asegurado para el Beaumont durante el último mes. Sin saberlo, había estado cortando las últimas líneas de vida legales de la familia Falcón. Vincent pidió una reunión de paz para mañana en la noche, continuó Gabriel, su mirada oscureciéndose con afecto crudo. Quiero negociar una tregua, pero espera negociar con un matin. Quiero que negocie con la mujer que desmanteló legalmente su imperio.
La noche siguiente, el comedor privado de Lu Bernardín estaba cerrado al público. La atmósfera estaba densa de tensión. Vincent Falcón, un hombre quetido y envejecido con un traje de reyes a medida, estaba sentado flanqueado por sus capos restantes. Se veía exhausto, los ojos bajo sus ojos un testimonio del ms brutal que había soportado su sindicato. Cuando las pesadas puertas de caoba se abrieron, los ojos de Vincent se entrecerraron. Gabriel Costa entró, irradiando poder calado y absoluto en un traje negro de Tom Ford. Pero no fue Gabriel quien comandó la atención del cuarto. Fue Clara. Caminaba junto a Gabriel no detrás de él. Vestía un impresionante vestido cruzado carmesí, impecablemente medida, de Bergdorf Goodman, que abrazaba su busto pesado y se ensancaba hermosamente sobre sus caderas anchas. Lavaba su cuerpo tal como una armadura. Un pesado y deslumbramiento costoso collar Cartier Panther descansaba contra su clavícula, un regalo de Gabriel esa mañana. Se veía aterradora, hermosa y completamente en control. Vincent resopló, recostándose en su silla. Trajiste una civil a una reunión, Costa. ¿Perdiste la cabeza? Gabriel no habló. Simplemente jaló una silla para Clara, esperando a que ella se sentara antes de tomar su propio asiento junto a ella. Clara abrió el portafolio de cuero que había traído consigo, colocando una pila de documentos financieros sobre la mesa. Miró directamente a los ojos fríos de Vincent, negándose a titubear. Señor Falcón, dijo Clara la voz suave, firme, proyectándose a través del cuarto silencioso. Estos son los números de ruta de sus tres corporaciones fachada principales en las Islas Cayman. Las que usaba a Premier Lux Events para canalizar. A partir de esta mañana, esas cuentas están congeladas. Enviamos un aviso anónimo a la SEC. Vincent palideció, la mandíbula cayendo mientras miraba fijamente los papeles. Tu pequeña, no tienes idea con que estás tratando. La mano de Gabriel salió disparada a través de la mesa, clavando un cuchillo de comer directamente en la madera, a una fracción de centímetro de los dedos de Vincent. El cuarto estalló mientras los guardaespaldas sacaban sus armas, pero Gabriel simplemente miró fijamente al jefe mayor. Hable a mi futura esposa con respeto, Vincent, o la reunión termina aquí mismo con tu garganta en el piso. El cuarto cayó en un silencio mortal. Futura esposa. El corazón de Clara se disparó, un rubor de calor subiendo a las mejillas, pero mantuvo su compostura de hierro. El trato es simple, Vincent, continuó Clara, ignorando las armas desenfundadas a su alrededor. Entregas tus territorios portuarios restantes en Brooklyn, Alabama, Sindicato Costa. A cambio no entrego los registros descifrados al FBI, lo cual garantizaría que tu y tus hijos mueran en una prisión federal. Te retiras. Dejas Nueva York o pierde todo. Vincent miró fijamente a la mujer grande y hermosa sentada frente a él. Vio la fría astucia de negocios en sus ojos, respaldada por la fuerza letal y inflexible de Gabriel Costa. Se dio cuenta con certeza aplastante, de que lo habían superado, no con balas, sino con inteligencia. Vincent bajó lentamente la cabeza en derrota. Bien. Nos retiramos. Una hora después, de vuelta en la seguridad de su penthouse, Gabriel acorraló a Clara contra la pesada puerta de caoba. En el segundo en que se cerró con un clic, la besó con un hambre feroz y ardiente, las manos recorriendo sus covas exuberantes, venerando el cuerpo que el resto del mundo le había enseñado a odiar. Estuviste magnífica, gruñó contra sus labios, levantándolas en esfuerzo contra la puerta. Clara envolvió los brazos alrededor de su cuello, una sonrisa confiada y traviesa llegando en sus labios. Ya no era invisible. Era la reina del Imperio Costa, y estaba exactamente donde pertenecía. El viaje de Clara, de ser una empleada invisible y maltratada a convertirse en la reina indiscutida de un imperio mafioso, demuestra que el verdadero poder no viene de encajar en los moldes superficiales de la sociedad. Viene de abrazar tu propia sustancia, fuerza y brillantez. Dejó de disculparse por ocupar espacio, y a cambio reclamó el mundo.
Si te encanto este intenso y lino de giros drama de romance mafioso, dale like ahora mismo, compartelo con tus amigos que aman a una heroína feraz y segura de sí misma. Y no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes que aceleran el pulso.